So let us discuss about continuity, and connectedness. And we are going to prove an important theorem called Intermediate Value Theorem in this section. Okay, so we'll take a statement. Theorem 4.22. Statement என்ன அப்படின்னா, let x, y be metric spaces. Let capital X, y be metric spaces and f be a function from capital X to y, be a continuous function. Suppose capital E subset of X is connected. So E subset of capital X is connected. Then f of E is connected. This is the statement. Okay. So that is, that is a continuous image of, of a connected set. Is connected. So this is the statement of இது ஒரே லைன்ல சொல்லணும். இவ்வளவு elaborate சொல்லிருக்கேன். X, y metric space, f is a continuous function and E is a connected subset ஆக இருந்ததுன்னா, then f of E is a connected set. That is a continuous image of a connected set is connected. So let us recall the definition of a connected space. Okay. So என்னன்னா, X is connected if only if X cannot be expressed as A union B, where A and B are non-empty separated sets. Separated sets means A closure intersection B equal to empty and A intersection B closure equal to empty. Okay. So this is the definition of a connected set. இப்போ நம்ம proof குள்ள போலாமா? So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? We'll take a proof. Okay. Given f from X to Y is a continuous function. Okay. இது கையில கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, E subset of X is connected. So capital E subset of capital X is connected. Okay. சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம், this f of E is connected னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். is connected னு ப்ரூஃப் பண்றேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, suppose f of E is not connected னு எடுத்து we are going to give a contradiction. So this is an idea. So f of E connected னு ப்ரூஃப் பண்ணனும். ஒருவேளை f of E not connected ஆ இருந்தா ஒரு contradiction கொண்டு வர போறேன். Okay. So assume that suppose that f of E is not connected. F of capital E
is not connected. Not connected. Okay, not connected. This f of e can be expressed as the union of two non-empty separated sets. Okay, so then there are two non-empty separated sets I call it B A comma B such that am I right? This f of capital E can be expressed as A union B. Note that A and B are non-empty separated. This A closure intersection B which is equal to empty and A intersection B closure which is equal to empty. The condition is and A and B are two non-empty sets. Now, this use put what am I writing? This U which is equal to capital E intersection with F inverse of A. Okay, and V which is equal to capital E intersection F inverse of B. Okay, note that A and B are non-empty then there exists something. Okay, since A comma B are non-empty we have this U comma V are non-empty. Yeah, this non-empty. This is a proof. Suppose now A ஒரு element that Y belongs to A non-empty okay. Since A is non-empty choose Y belongs to capital E. Okay, but this A is a subset of f of E. A union B சேர்ந்தா தான் f of E இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு செட்டும் f of E னுடைய subset. So subset there is some x belongs to capital E such that this fellow y we can be expressed as f of x. So this implies that x is equal to f inverse of y. X is equal to f inverse of y. X belongs to f inverse of y. There may be something. I may write this as x belongs to E because this is a set. Okay, this is a set of all. U belongs to capital X such that f of U which is equal to y. In the set f inverse of y in the set. Okay, so x belongs to here. Already x belongs to E. This implies that x belongs to f inverse of y. This fellow is a subset of f inverse of A. Okay, because y belongs to, since y belongs to A, we will have this f inverse of y is a subset of f inverse of A. Therefore, x belongs to f inverse of A. X belongs to E. So this implies that x belongs to E intersection with f inverse of capital A, that is equal to U. Okay, now U is non-empty. Similarly V is non-empty. Okay, therefore A and B are non-empty sets because we are having since A and B are non-empty sets, we have U and V are non-empty. Is it okay? Now we claim that now next page. Now we take what is U intersection V U union V U union V.
this is equal to u e intersection with I may have this is f inverse of a union e intersection with f inverse of b. Okay, f inverse of b. Is it okay? அதாவது u union b என்ன அப்படிங்கறத நான் செக் பண்றேன். So by distributive law we can write this is equal to e intersection with I may write this is f inverse of capital A union f inverse of capital B. F inverse of capital B. And this maybe we can write that this is e intersection with இது யாரு அப்படின்னா this is f inverse of A union B. F inverse of A union B. This is equal to capital E intersection with A union B f inverse of A. F inverse of f of E. We are having this as a condition. Okay. And note that this fellow we know that this capital E, which is always be a subset of f inverse of f of E. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள இன்டர்செக்ஷன்ங்கிறது யாரு? this is equal to capital E. கரெக்ட்டா? நம்ம படிச்சிருப்போம். that is x is a subset of y ஆக இருக்குது அப்படினா x intersection y வந்து this is equal to x. அப்ப E is always be a subset of f inverse of f of E. Therefore இது ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன செட் எதுவோ அது வரும். so this implies that capital E which is E equal to u union V. Okay, இது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. அப்போ u and v are non-empty and whose union is equal to capital E கிடைச்சிருக்கு. Okay, now let us show that. Now we claim that u comma v are separated. Note that நம்ம இது வரைக்கும் எங்கேயுமே f continuous அப்படிங்கிற கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை. வெறும் செட் தியரி நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே, now we are going to use that. இங்க தான் வந்து f continuous அப்படிங்கறத நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றேன்னா note that. Okay, now we claim that this is separated. Note that this capital A is always be a subset of A closure. Correct? A is always be a subset because A closure it is A union A dash. Adala A is always be a subset of A closure. Okay, so this implies that f inverse of I may write this is f inverse of A which is always be a subset of f inverse of A closure. Okay, சரி, already you can go to the definition of u. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா I may write this implies that this u is a subset of f inverse of A. இதுவும் கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? u is because இதுல E intersection f inverse of A equal to u. அப்ப u is always be a subset of f inverse of A. அப்போ then அத நாங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா this implies that this u is always be a subset of this guy. Is it okay? U is a subset of f inverse of A and f inverse of A is a subset of f inverse of A closure. Okay, that is u is a subset of a closed set. இதனா இது இன்னொரு லைன்ல எழுதலாம். Okay, I'll rub it here. Okay, since u is since f is continuous, okay, இது continuous ஆக இருக்கு and A closure is closed. என்ன கிடைக்கும்? F inverse image of a closed set is closed. So F inverse of A closure is closed in எங்க X ல. Okay, now இப்போ இத சொல்லுங்க. That is u which is a subset of எதனுடைய subset f inverse of A உடைய subset and f inverse of A is a subset of f inverse of A closure. Then u
is a subset of a closed is a subset of a closed set என்ன set f inverse of a closure f inverse of a closure. Okay, but we know that u closure is the smallest closed set containing a, okay, containing u contain பண்ணிருக்கக்கூடிய மிக சின்ன closed set யாரு u closure தான். அப்ப this implies that u closure which is a subset of f inverse of a closure. கரெக்ட்டா, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். u is a subset of f inverse of a closure. ஆனா இங்க என்னது u closure is a subset of f inverse of a closure நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். Okay, so this implies that f of u closure which is a subset of f inverse of capital A closure which is a subset of A closure. Okay, that is f of u closure is a subset of A closure. Now since V is a subset of f inverse of B உடைய subset ஆக இருக்கிறதுனால இது எப்படி வந்துச்சு இந்த டெஃபினிஷனே தான் so I may write this. Okay, this implies that V which is a subset of f inverse of B இப்படி இருக்கிறதுனால what we can write அப்படினா this implies that என்னது f of V, okay, which is a subset of f of f inverse of B which is a subset of B. Okay, that is எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு f of u closure which is a subset of A closure and f of V which is a subset of B கிடைச்சிருக்கு. So this implies that f of u closure intersection f of V which is a subset of A closure intersection with the B, that is equal to MD. Okay, now what is this? This is equal to now this is equal to intersection. I may have a equal sign. Okay, that is equal to f of u closure intersection with the B. Is it okay? இதுல ஒரு element எடுத்தீங்கன்னா y ங்கற ஒரு element எடுத்தீங்கன்னா f of x where x belongs to u closure and intersection with, அப்ப u closure லயும் இருக்கும் v லயும் இருக்கும். Therefore f of x belongs to f of u. So you can easily prove this condition. Okay, so this implies that is f of u closure intersection V which is equal to MT. Okay, so this implies that u closure intersection V is equal to MT. இது நான் எம்டியாக இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் இதுல ஒரு x இருந்ததுன்னா இந்த செட்ல f of x வந்துருமா? அப்போ this அதாவது that is f of u closure intersection V equal to MT ஆக இருக்கிறதுனால this domain has to be u closure intersection V has to be MT. In similar manner, similarly we can show here u intersection V closure which is equal to MT. That is u comma V are non-empty separated sets such that capital E which is equal to u union V. Okay, அப்ப இதுல என்ன தெரியுது அப்படினா this implies that capital E is not connected. Okay, a contradiction. Okay, hence ஏதோ ஒரு இடத்துல assumption தப்பா பண்ணிருக்கோம். அது என்ன assumption இங்க பண்ணிருக்கோம். Suppose this is my assumption. Okay, suppose f of E is not connected னு assume பண்ணதுனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு. Therefore f of E must be connected. So this implies that f of E must be connected. Okay, that is
E connected implies implies f of E is connected. F of E is connected. Provided f is continuous. Okay. Provided f is continuous. Okay. So now we are going to use this theorem to prove a beautiful theorem and more important theorem called intermediate value theorem. Okay, so I will call it intermediate value. Intermediate value theorem. This is a theorem we are going to prove now. Okay, statement மட்டும்தான் proof ஒண்ணுமே கிடையாது. Okay, we'll show this. Statement எழுதட்டுமா? Statement வந்து என்னன்னா, let f be a function from closed interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, be a continuous function. Be a continuous function such that I may write it this way, that is f of a which is not equal to f of b. இது ரெண்டு வேற வேற. Okay, let lambda belongs to R, be a real number such that this number is lies between f of a and f of b க்கும் இடையில இருக்கு. Okay, I may write this is f of a which is less than lambda which is less than f of b. R இது எப்போ f of a சிறுசா இருந்தா, இல்லாத பட்சத்தில் R f of b which is less than lambda which is less than f of b. இது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று. Okay, then there is a point x. Okay, x அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட். Okay, so x between a comma b such that I may write it this way, that is x is lambda which is equal to f of x. So this is called intermediate value theorem. Okay, அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க, இது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, suppose if you are having a x axis y axis னு சொல்லுவோம். Okay, I am having this is my x axis. Suppose this is my a and this is my b. அப்போ இதுல f of a is smaller than f of b அப்படின்னா, suppose இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்க, this is my function, இது f of a, இந்த பாயிண்ட் யாரு, இது யாரு, f of a, and suppose this is my point f of b, this is my f of b. Okay, அப்போ இந்த போர்ட்ல, so this is my f of b. அப்போ இதுல ஒரு continuous function இருக்கு. Okay, so I will call that continuous function like this. Okay, okay, so this is my continuous function. இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, you choose any x belong lambda between இது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு lambda எடுத்துக்கிறேன். Okay, I call it to be this is my lambda. அப்ப என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த தியரம் இந்த லாம்டா இருக்காங்க, இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் இந்த லாம்டா யாரு அப்படின்னா, there exists some point x between this fellow, இந்த இடத்துல ஒரு x னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, இந்த லாம்டா which is going to be equal to f of x. கரெக்டா? இந்த இடத்துல x இருக்கு, f இது வந்து f of x. so f of x உம் லாம்டாவும் ஒண்ணா இருக்கும். இது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து f of a சிறுசுங்க f of b. சில நேரங்கள்ல I may have a function like this way, that is suppose if I am having this is a and this is b. Okay, இது f of a இருக்கலாம். Okay, so this is my f of a, this is my f of a, and f of b ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கலாம். Okay, so this is my f of b. Okay, so அப்போ உங்க ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, I may like this. This is my function.
அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில நான் ஒரு லாம்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ கண்ணை மூடிட்டு நான் அந்த இடத்துல ஒரு லாம்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு இடையில எங்கே வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதர் தென் எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் பியை தவிர வேறு எங்கே வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாயிண்ட். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள பாயிண்ட். Okay, so this is my x such that this is equal to f of x. The lambda f of x equal ஆகும். புரியுதா? இந்த கேஸ் வந்து யாரு? இது முதல் கேஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா we are having this is f of a which is smaller than lambda which is smaller than f of b. இந்த கேஸ் யாரு அப்படின்னா f of b which is smaller than lambda which is smaller than f of a. இது ரெண்டு கேஸ்லயுமே எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். So proof பண்ணலாமா? proof வந்து ரொம்ப elementary, அது ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப simple. That is proof. Okay, given f from closed interval a comma b to r is continuous. கரெக்டா? இது continuous ஆக இருக்கு. We know that the continuous image of a connected set is connected. Correct? Continuous image of a connected set is connected. Proof பண்ணிருக்கோம். Just now proof பண்ணோம். Okay? So by previous theorem இந்த proof பண்ணிருக்கோமா? That is a continuous image of a connected set is connected. Just now we have proved it. Okay? So அந்த theorem நான் இதில் யூஸ் பண்றேன். அப்போ this implies that f of closed interval a comma b is connected. இது வந்து it is a connected subset of R. Okay. இன்னொரு தியரம் தெரியும் என்னது? Every connected subset of R if and only if it is an interval. Okay. We know that a subset of R, okay, R is connected if and only if a is an interval. Interval என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்டர்வலுக்கு டெஃபினேஷன் என்னது அப்படின்னா இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். சப்போஸ் x, y belongs to capital A and x less than z less than y for z belongs to R ஆக இருந்தால் this implies that z also belongs to உங்களுடைய A ஆக இருக்கும். ஓகே, இதுதான் வந்து என்னது இன்டர்வல் அப்படிங்கிறதோட டெஃபினேஷன். அப்போ every connected subset of R is an interval. அப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்? f of closed interval a comma b is an interval. Okay, so this implies that இது connected னு வச்சுக்கோமா? It is a connected subset of R. So this implies that f of closed interval a comma b, okay, is an interval. Okay, அப்போ இன்டர்வல்ல note that என்னெல்லாம் இருக்கு? இந்த f of aங்கிற பாயிண்ட்டும் f of bங்கிற பாயிண்ட்டும் எதுல இருக்கும்? இந்த இன்டர்வல்ல இருக்கும். அப்போ f of closed interval a comma b ல இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா this is f of aங்கிற பாயிண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கு, f of bங்கிற பாயிண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கு. now இது ரெண்டுக்கு இடையில யார் இருக்கா? என்னுடைய லாம்டா இருக்கா. f of a which is less than lambda which is less than f of b, or other way. okay, என்னது? f of b less than lambda less than f of a, எதுனாலும் ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. okay, since f of closed interval a comma b is an interval என்ன கிடைக்கும்? this lambda will also belongs to, இது இன்டர்வலாக இருக்கிறதுனால என்னுடைய லாம்டாவும் இதுல இருக்கும், f of closed interval a comma b ல இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னு அர்த்தம் that is some x belongs to closed interval a comma b such that f of x equal to lambda, f of x which is equal to lambda, இப்படி ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்.
and note that இது வந்து x equal to a, x equal to b யும் நான் இங்க சேர்த்திருக்கேன். ஆனா அது இல்லைன்னு சொல்லணும். ஏன்னா we need to show that x belongs to open interval a, b ன்னு சொல்லணும். Okay? If x equal to a, this must implies that f of x that is equal to lambda which is equal to f of a. That is contradiction. Yeah, given என்னது இது ரெண்டு not equal னு கொடுத்திருக்காங்க. Given this f of a which is less than lambda or f of a which is greater than lambda. இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Anyway, இது less than lambda வா இருக்கலாம் இல்லனா greater than lambda வா இருக்கலாம். Okay? அதே மாதிரி if x belongs to x equal to b ஆகிறதுனா this implies that lambda which is equal to f of x which is equal to f of b. That is a contradiction. Yeah, given lambda must be less than f of b or f of b must be less than lambda. இது ரெண்டு ஒன்னு greater than ஆகும் இல்ல less than ஆகும். ஈக்குவலா இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்ல. hence என்ன சொல்றேன் அப்படினா this fellow the lambda the x must be in open interval a, b. கரெக்ட்டா? இது closed interval a, b ல தான் இருக்கணும். ஆனா x equal to a இருந்தா தப்பு, x equal to b இருந்தாலும் தப்பு. therefore x வந்து எதுல தான் இருக்க முடியும்? open interval a, b such that என்ன எழுதிக்கலாம்? f of x must be equal to lambda. So this is called intermediate value theorem. Okay, this intermediate value theorem has a lot of applications. Okay, the applications will discuss in separate way. இப்போ I'll recall the ஒரு remark மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். Okay, so remark என்ன remark அப்படின்னா இது கொடுத்துருக்க பாருங்க. Suppose f is a function from I may write this is r to r எடுத்துக்கோ. r to r. Okay, is a continuous function. For any a strictly less than b, and f of a which is less than f of b, this must imply that there exists some x belongs to open interval a, b such that c which is equal to f of x. நான் lambda எடுத்துறதுக்கு பதிலா நான் c எடுத்துட்டேன். நாங்க க்ளோஸ் இன்டர்வல் a, b க்கு பதிலா நான் ஹோல் r னே எடுத்துட்டேன். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. a b அப்படிங்கற ரெண்டு எலிமெண்ட்ல இத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணீங்கன்னா by above theorem with this condition will hold. Okay, if f from r to r is a continuous function and a is strictly less than b and f of a க்கும் f of b க்கும் இடையில in other way also. Okay, என்னது f of b which is less than c which is less than f of a. Okay, other way ஆகும். இப்படி இருந்தால் then there exists x belongs to the open interval a, b such that c equal to f of x அப்படின்னு கட்டிக்கோங்க. Okay, so f is continuous will implies this. But what about the converse? Suppose நான் இப்ப இப்படி கேக்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Suppose f is a function. Question வந்து இதுதான். Okay, question வந்து okay, suppose f is a function from r to r is a function satisfying the condition that for any x comma a, for any a strictly less than b and f of a which is less than c less than f of b, then there is c between x between open interval a, b such that f of x which is equal to c. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுது. f நான் continuous னு கொடுக்கல,
suppose f is a function satisfying this condition. Okay, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீங்க எந்த புள்ளி இந்த படத்துல நீங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும், ஓகே, நீங்க எனக்கு இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் there exists a point x between this, okay, somewhere. Okay, இங்க c அப்படின்னு கொடுத்தனா இங்க x dash, அப்போ f of x dash equal to c. நீங்க இங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, சோ நீங்க எந்த பாயிண்ட் இது ரெண்டுக்கு இதுக்கு இடையில நீங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் என்னால ஒருத்த கண்டுபிடிக்க முடியும் x டொமைன்ல இருந்து such that f of x equal to this. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கண்டினியூஸ் மாதிரி தானே தெரியுது நமக்கு, பட் the converse is not true. Okay, that is, then f is not, f is that f is continuous, then f is continuous. Okay, then f is continuous. This statement is not true. Okay, is not true, is not true. Okay, இப்படி அதாவது the converse of the intermediate value theorem is not true. Okay, so we are going to give an example that a function satisfies this condition. Okay, எப்பெல்லாம் a க்கும் a is strictly less than b and f of a க்கும் f of b க்கு இடையில c இருந்தனா, then there exists x belongs to open interval a comma b such that f of x equal to c. அப்படி அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவா இருக்காது, continuous ஆக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So that we are going to see an example. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். Okay, so we are going to discuss about something called discontinuous functions. And the discontinuous functions பார்த்துட்டு then we will come back to this. Okay, thank you.